Auf dem Weg, heute ist Samstag. Jetzt als erstes steht auf dem Plan, dass wir endlich mal auf den Eiffelturm raufgehen. Und dann werden wir den Louvre ansehen und ein paar Sehenswürdigkeiten. Wir sind noch ziemlich müde. Wir haben, glaube ich, 4 Stunden oder so geschlafen. Läuft bei uns. Ja. Ja, aber egal. Die Pariser Stadt ist noch so gut wie leer. Wir sind hier fast die einzigen Menschen, habe ich das Gefühl. Schlafen alle. Ja. Wir sind wieder mal die Letzten, wo schlafen gegangen sind und die Ersten, wo aufstehen. How long did it take to build this tower? And that's also quite crazy. It just took 2 years, 2 months and 5 days. How many people built the tower? 250. How many people died? I will tell you that later. But you will see it's quite... They fell off the tower and you will see it's not so much that you think it is. Now, why was this built? And that's interesting to know. It was built for a world exposition. Do you know what it is, a world exposition? It's, you know, every country in the world is showing their new technology. The French had 107 projects. How did Mr. Eiffel won? On a really easy way, he cheated. Do you know how you can cheat in a world fair? You give a lot of money to the one who is organizing the world fair. And what happened 2 weeks before that everybody had to show his project? Your tower had to be 300 meters high. And who was the only guy with a tower of 300 meters high? Mr. Eiffel. And that's how he won in the World's Fair. Easy like that. So when this is going down, the elevator is going up, working with water, and people think that the water is inside in the cylinders. That's not correct. The water is under the cylinders. It's a water pump. You know, the water is filling up like that, and then the water is again going away. And I think you know in 2019 when you go in an elevator, what do you do to go up? You push on a button to go up and down. At that time of the day, no buttons. What was it? A man with a big tub of water, opening the water. Water was pushing the counterweights and closing the water to arrive at a certain level. So completely different times, different way of doing things. So it's the same way of working, just the driver is not the same than at that time of the day. Yeah? So, weil die Schokolade schon war. Il y a quelque chose qui se passe. Ah bon? Не, нормально. Не, ну ладно. Да мне плевать. Scheiße, ist das hoch. Ich krieg jetzt schon. Second floor. Fuck. The top is there. Yeah, we was one time here. I'm just waiting. Hoch. Ja. Ich trau mich nicht hochschauen. Du weißt schon, dass das die erste Stufe, erste Stockwerk Nein, ist? das zweite. Geht gerade noch weiter rauf.
Aha, ist das zweite schon? Oh, es wackelt. Ja, ich bin gar nichts. Ja, der übertriebt es immer. Wir gehen auch hier ganz rauf und der hat jetzt schon Angst. I'm here. So the zip line was starting from here until where you have the man, where you have the statue. I think that's great. I would do this. I would never do it in my life. I think it's a little bit too crazy for me. And you can imagine with the empty legs going to there, it's quite like it's a long ride. Huh? In the end of the field you have. In the end, you have like a place with a French flag on it. It's a military school. Ja. Napoleon went in that school, by the way. A little bit further away, you have a big building in black. We call it La Tour Montparnasse. No history. There is nothing to talk about that. It's just a big, tall building. Big black. And then you have next to that tall black building a little black building. Do you see it? Yes. And under that little black building you have the catacombs. Barbara, wie war der Eiffelturm? Wie hat es dir gefallen? War spannend und hoch. Ja, war hoch. Ja, hoch vor allem. Für dich auch, gell? Ja. Scheiße hoch war. Der letzte Tag, heute ist Sonntag. Wir machen uns jetzt gleich zum Aqua Boulevard de Paris. Das ist ein riesengroßes Schwimmbad.
Da gibt es sehr viele Rutschen, man kann hier auch surfen und da gibt es so riesige Wellen. Das Ganze hier sieht so aus. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus und ist gerade mal ungefähr 18 Minuten von unserem Hotel entfernt, also perfekt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hiermit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt doch einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao! Ciao, wir hatten viel Spaß in Paris.